Enseñamen profesores. What did you guys learn yesterday? Anything that you'd like to share? Okay. Algo que les gustaría compartir de lo que aprendieron ayer. Ustedes serán los profesores. Okay, no. Que estaba compartiendo el evangelio humano y que estaba compartiendo el evangelio como un producto, cuando se debe centrar en Jesús. Él se manifiesta en nuestra vida a través de ese perdón, el aire, el hombre y So Paula is saying that yesterday she realized, she learned that she was sharing the gospel in a very wrong way. She's trying to sell like a product, but she learned yesterday that the gospel and the truthful message of the gospel has to have the four faces of the angel, the ox, the man, the eagle, and the lion. Yes. Do you guys understand what those creatures are? They're not confusing you, are you? Entonces ahora entienden como esas escrituras y no están confundidos más. They're not meant for you to share. When you share the gospel, you don't have to talk about the animals. Okay, you understand that, don't you? No tienen que hablar de los animales o de los cuatro rostros cuando compartan el evangelio. ¿Entienden eso? Dame, ayúdame a arreglar eso. They're only meant to have you keep them in your head so you don't forget the parts of what you need to talk about. Es solamente como para que ustedes recuerden y los mantengan en su mente mientras están compartiendo el evangelio, de que son parte esencial del evangelio, pero no tienen que mencionar los dos. So let me get this up. That's very good. I'm glad. I am glad you. It has helped you. I hope you remember the most important thing that I want you to remember is do not leave out the lion. Do not leave out Jesus is Lord. That's the most important part of the gospel. Entonces, me gusta que lo recuerden mucho, pero quiero enfatizar en que no, cuando compartan el evangelio, nunca olviden el león, no lo olviden, no lo dejen a un lado, que esa es la parte más importante del evangelio. Every time you share the gospel, it's going to be different. You're going to use different words, different stories, different techniques. That's okay. Cada vez que compartan el evangelio es diferente, pueden usar diferentes palabras, diferentes técnicas y eso está bien. But the basic message is going to stay the same. Pero el mensaje básico es el que permanece, es el que tiene que ser el mismo. With an atheist, you have to spend a lot of time talking about God because he doesn't believe in God. Con un ateo tienes que pasar muchísimo tiempo hablando acerca de Dios porque él no cree en Dios. With a Hindu, they believe in a God, or they can, but you need to talk about him being a man and dying on the cross. Con un hindú, ellos creen en dioses, ellos pueden creer en Dios, entonces, pero tenés que pasar mucho tiempo explicándoles acerca del hombre, como Jesús era el Hijo de Dios que vino a morir en la cruz. They believe in that everything is spiritual. They have a hard time believing that God could become man. Ellos creen que todo es espiritual, por lo tanto van a tener un tiempo muy difícil creyendo de que Dios se hizo hombre. You know, in a Muslim, you have to spend a lot of time on the crucifixion because that's what they don't believe yet. They do believe in God, they believe he's a man, but they don't believe in the crucifixion. Por los musulmanes tienen que pasar mucho tiempo hablando de la crucifixión porque ellos no creen en eso, ellos creen en Dios,
creen en Jesús como un profeta, pero no en la crucifixión. But you always emphasize Jesus rising again, ascending to heaven on the throne, and now he's Lord of the universe. You always emphasize that. Pero siempre tiene que enfatizar el hecho de que Jesús murió en la cruz, pero resucitó y está sentado a la diestra del Padre y Él es el Rey ahora, Él está gobernando. You know, maybe not at first, but that's the end result of your conversation. Tal vez puedas mencionar a Dios primero, pero en realidad el fin o lo más importante de toda tu conversación tiene que ser Dios. So you have in your back of your mind, someday, sometime, I'm going to have to get to this. I'm going to have to get to this. Entonces, sorry, can you repeat that again? Okay. You have in the back of your mind that this is the goal I want to get to in my conversation. Someday, sometime in my conversation, some year, I'm going to have to get to this topic. Okay. Entonces, en tu mente necesitas tener de que algún día, en algún momento, en alguna parte de la conversación, el fin al que vas a llegar es hablar acerca de Dios. Because the gospel that we're required to share is really, we're declaring that Jesus is King. That's the main message. That's the goal. Porque el principal evangelio, el evangelio que nosotros tenemos que compartir, lo principal es que Jesús es el Rey. So what you said, Paula, is very true. Entonces, Paola, lo que dices es verdadero. You have to, we are not selling something, we are declaring something. Estábamos tratando de vender algo. Yes. Anybody else? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sí que me están durmiendo, chaval. Despierta. Me gustó mucho, no, más bien me sorprendió el hecho de que aún en los 100 años como el Señor puedo llegar a complicar, cuando puedo llegar a complicar el hecho de compartir el Evangelio y enredarlo, pudiendo hacerlo mucho más sencillo para la gente y hasta llegamos a confundir a la gente. So for Zikri, it did impact her the fact that being a Christian for a long time, she realized that sometimes we share the wrong message, and we've even got confused. We even confuse people because of sharing the wrong things or the wrong message. Yes. You were confused yesterday. I'm sorry, but you have to be clear in what you should say, and you're absolutely correct. Estaba confundida ayer. Siento mucho por eso, pero es cierto, tienes que estar clara del mensaje que vas a compartir. I'm sorry I frustrated you yesterday, but I hope you learn more from that way. When you struggle, you learn more. Siento mucho que ayer te confundí o te ofusqué, pero aprendes más cuando luchas más. Como al principio. There's a lot more I could have said, but you're going to have to go and study the scriptures yourself. Read all the sermons in the book of Acts, and just study the scriptures about what the gospel is. Make sure you have it down pat. Pude haber compartido más o haberte dicho un montón de cosas, pero podés vos misma leer el libro de Hechos y descubrir ahí todo lo demás. Okay, muy bien. Luis, what's your thoughts? What's on your mind? Luisito. Saber a la hora de evangelizar, también saber el significado de cada cosa, o sea, como la del hombre, la del alma, la del
la Leo, para así saber cómo expresarse y también conocer bastante de la historia para la conocer y saber expresarse en el sentido de que te puedan entender, no perder, no que ellos te hagan preguntar. It was really helpful for me to get to know the meaning or the main meaning of the four faces, the four angels. So when I'm going to talk or share with people, I know in my head what's the most important thing I have to share. So to know the history too, it helps a lot. And to know the meaning, is the main that was the most impactful for me yesterday. Oh, thank you. I almost did not teach you about the throne because I only had 2 days. And I thought, well, I'll skip it. But then I'm glad I did it then because it helps me. You must think in pictures like I do. And I need something like that to keep in my head. Yeah. Casi no lo hago, casi no les enseño lo que les enseñé ayer, pero estoy muy satisfecho de que lo hice, que Dios le indicó a hacerlo, porque vos debes de ser como Él necesita ver las figuras o las imágenes para poder captar algo. Is Joshua here today? Yes, he's right here. Sí, Joshua. Oh, you're hiding from me. What are your thoughts? De que cómo hablar a la persona y de quién hablarle más, depende de qué necesitan más de Dios o de Jesús. Yeah, about what to tell people and to make an emphasis on who the person needs to hear more about Jesus, or more about God, or more about Jesus. Yeah, more about the cross, like what you said. Yes. And then always, though, we always de-emphasize the lordship, the lion. So you always have to be careful that one. In our culture, we always want to make it easy. We don't want, that's where you have to pay the price. That's where you have to lay down your life and not be your own anymore. That's why you have to surrender to a new king. That's difficult. And we don't want to tell people that. And that's why we have a hard time. We kind of de-emphasize that part because that's where the commitment comes. And we just want to have converts quick. And that's mainly why we tend to de-emphasize the lion. But we can't, because that's the whole, you're not saved until you do. I'm sorry, big translation. That's okay. Es cierto, es importante lo que dijiste y siempre tenemos que enfatizarnos en el señorío de Cristo o en el león. Siempre tenemos que hablar acerca de hacer Dios Señor de nuestra vida, porque lo que nosotros hacemos principalmente es enfocarnos en lo menos importante, en lo más fácil. Nosotros tendemos a querer siempre lo más fácil y dejamos a un lado lo más difícil, que es hacer Señor a Dios de nuestra vida, hacer que Él sea, dejarle el señorío, dice la palabra, el señorío de nuestra vida a Él. Siempre tendemos a presentar un mensaje fácil porque nadie quiere la cosa difícil, todo el mundo lo quiere fácil. Yeah. And Melissa, if I do that again, just interrupt me. Just start translating and I'll stop because sometimes I forget. I got the whole idea. I knew you were talking about. So you're a good translator. I trust you. Thank you. All right. Okay, we've got a new subject today. Our last day. I'm going to tell you some statistics, some facts about missions. I'm going to talk to you about the different religions. Entonces, hoy voy a hablarles un poco acerca de las estadísticas
de las misiones y hablarles un poquito acerca de diferentes religiones del mundo. And then I want to tell you some stories about missions. Y luego voy a contarles algunas historias acerca de misiones. And we'll end with the stories, okay? Vamos a finalizar con las historias, ¿ok? So stay awake until then, at least. Ok. Entonces, permanezcan despiertos. Okay, the mission of God is, you've already heard from Melvin about the biblical basis for missions. Ok, ustedes ya escucharon de Melvin acerca de las bases bíblicas de las misiones. And basically, God's mission is our mission. Y básicamente la misión de Dios es nuestra misión. And the mission of God is to have a people for himself. Y la misión de Dios es tener a la gente o al pueblo para Él. That's why he created the world. Por esa razón Él creó al mundo. Jesus and the Father and the Holy Spirit, they're like one people. They're like one, and they love each other so much. Jesús, el Padre y el Espíritu Santo son uno y se aman el uno al otro. But they said, we want more people to love. Pero ellos pusieron a más gente para amar. But we want people that love us back too, because that's what a relationship is. Pero ellos quieren que la gente les ame de regreso también porque esa es una relación. So they decided to create a big universe. Entonces ellos decidieron crear el universo. And they put billions of stars and galaxies in it. Y ellos pusieron billones, millones de galaxias y de estrellas. But they took one galaxy, and in the corner of one galaxy, they picked one star. Pero ellos escogieron una galaxia y de esa galaxia escogieron una estrella. And in that one star, they picked one planet. Y en esa estrella escogieron una planta. And on that one planet, they planted one little garden in one corner of that planet. Y en ese planeta, es un planeta. Y en ese planeta pusieron plantas y vida, el mundo. And in that garden, they put one man. Okay. En ese planeta pusieron un jardín y en ese jardín pusieron un hombre. And they said, and God said to that man, be fruitful and multiply. Dios le dijo a ese hombre, sé fructífero y multiplícate. But he didn't have a female. Pero no tenía una mujer. He was confused, probably. Estaba confundido. And God said, well, number the animals and see if you can find a female. Y Dios dijo, bueno, vamos a ver los animales, pues, a ver si encontrás ahí a una, alguien del sexo femenino. Name the animals. Quizá los animales, hice los animales. But he could find no animal that could be his companion. Pero no podía encontrar un animal que fuera como su complemento. And he was getting lonely. Ajá, se estaba quedando solo. I don't know about you girls, but you guys, I know if you're not married, a lot of times you get pretty lonely. You're like, man, I want to get married. Yo no sé de las chicas, pero los hombres, si no estás casado, llega un tiempo en el que te sentís solo y decís, a la vida me quiero casar. It's not fun being single sometimes. It's not fun at all. No es divertido estar soltero todo el tiempo. For many reasons. Por muchas razones. And Adam felt the same way. Y Adán se sentía de la misma manera. I mean, it's fun to swim in every river and creek and jump off from the trees, and it's fun to do all that.
Fue divertido ir y bañarse en los ríos, disfrutar el agua, saltar de un árbol para el otro, todo eso era divertido. I mean, he could just lie out in the sun and just pick some grass and eat it. I mean, he could eat anything that's green. Él podía acostarse en la grama y agarrar debajo del sol, agarrar un poco de grama y comérsela, porque él podía comer de todo lo que había ahí. He was like Peter Pan. Él era como Peter Pan. Man, he didn't have to do any work. Él Just podía play. todo lo que quisiera, Juanis, tranquilo. But he was lonely. He had no one to share it with. Pero estaba solo, no tenía con quién compartir. And so he named the animals, and he noticed the animals were male and female lions, male and female cows, male and female cucarachas. Pero él nombró los animales y él sabía que había un macho y una hembra, león, la leona, la cucaracha femenina, la cucaracha masculina, la vaca, los elefantes. But where's my female? Pero ¿dónde está mi hembra? God, why did you create all these animals, male and female, then when you created me, you just made me male? Why? Dios creó a macho y hembra de todos los animales y solo me creó a mi macho. ¿Por qué? Now, realize I am reading between the lines. This is not the scriptures, but it is sort of implied. Okay, no estoy como contando cosas que están en la Biblia. Estoy nada más, ¿cómo se dice? Suponiendo. But Adam, I'm sure, wondered why. Because he was lonely. He said, he could not find a helpmeet. Y yo estoy seguro de que Adán se estaba sintiendo solo, porque él trató quizá de buscar un complemento en un animal y no lo encontró. And I could bet God could have said, based on other scriptures, God could have said, I wanted you to know how I felt. Yo estoy seguro, basado tal vez en las escrituras, que Dios quería que Adán se sintiera como él se sentía, como Dios se sentía. I want someone to love. Quiero alguien que me ame. I want to have companions. Quiero tener compañeros. I want my son to have a bride. Quiero que mi hijo tenga una novia. And that's why I created you. Y por esa razón te creé. That is the mission of God. Esa es la misión de Dios. That's the purpose of the whole creation, a purpose of the universe. Ese es el propósito de toda la creación y del universo. That's why you're alive. Por esa razón estás vivo. Because God has waited these 4,000 or 5,000 years and collected people that want to be part of his bride. Porque Dios ha esperado por miles de años para tener un pueblo que quiera ser su novio. And he's crying for more because he loves everybody. Y él está clamando por más porque él ama a todos. He is so sad that so many people do not want to be part of his bride, his family. Y él está muy triste porque hay mucha gente que no quiere ser parte de su novia, de su familia. He wants them to be part of his body, his bride, his family, his household. Él quiere que sean parte de su familia, de su esposa, de su comunidad. I mean, we are everything to God. Somos todo para Dios. He has given us everything. Él nos ha dado todo. He even gave his son to give us a second chance to come back.
aún nos dio a su Hijo para darnos un segundo chance para regresar a Él. But what he's wanting is a group of people that will become a new creation. Porque lo que Él está queriendo es un grupo de personas que quieran ser una nueva criatura, una nueva creación. Like the throne of God, to move with him like one body, like one person. When God moves, you move. Como el trono de Dios que se mueven todos juntos hacia una misma dirección. Si vos te moves, yo me muevo. But the only Dios thing se that mueve. binds us together is love. It's all voluntary. It's all because we want it. He doesn't want forced love. He wants voluntary love. Pero Él no quiere forzar al amor. Él no quiere un amor forzado. Él quiere que sea algo voluntario. So he goes to all this trouble to find people who choose to be part of him. Entonces Él pasa por todas estas situaciones para encontrar personas o encontrar un pueblo que quiera elegir, que decida amarle de regreso a Él. And to find these people is the purpose of missions. Y encontrar a estas personas es el propósito de las misiones. Missions is not something Christians do. This is the mission is what God does. Misiones no es solamente lo que los cristianos hacen, sino es lo que Dios hace. And because we have chosen to be part of his body, we have that same mission. Y por el hecho de que hemos escogido ser parte de su cuerpo, entonces nosotros hacemos misiones. So missions is not just what some people do. Missions is what the body of Christ, the ecclesia, does. It's who we are. Entonces, misiones no es solamente algo que las personas hacen, sino es parte del cuerpo de Cristo, lo que el cuerpo de Cristo hace. Misiones es la eclesía. So Adam wanted a bride. Entonces, Adán quería una novia. And so God said, all right, how badly do you want this bride? Are you willing to give up all this? Stop being a boy and being a Peter Pan and are you willing to give it all up, give up your life? Entonces Dios le dijo, bueno, ¿qué tan dispuesto estás o qué tanto quieres a una novia? ¿Estás dispuesto a negarte todo esto, a dejar de ser el hombre, a dejar de ser Peter Pan? ¿Qué tanto quieres a una novia? And he said yes. And so God put him to sleep, which in the Bible kind of means to die. Entonces el hombre dijo, sí, lo quiero. Y Dios lo puso a dormir, que en realidad significa de que él estaba muerto, se murió. And God took from his side a part of himself and made Eve. Y Dios tomó una parte de su lado y creó a Eva. And in that garden, he was raised to life again. Y en ese jardín, él volvió a la vida. And he stood up and he saw this beautiful woman. Se levantó y miró a esta hermosa mujer. And he said, wow, bone of my bones and flesh of my flesh, you're just like me. Y le dijo, wow, hueso de mis huesos y carne de mi carne, sos igualita a mí. And God probably told him, this is what's going to happen to me when I send my son. Y probablemente Dios les dijo, eso es lo que me va a pasar a mí cuando yo envíe a mi hijo. Because I want a bride too for my son. Porque yo también quiero una esposa para mi hijo. Una novia, perdón, para mí. And God probably said to Jesus, are you willing to give up everything to get your bride? Y probablemente Dios le dijo a Jesús, a su hijo, ¿estás dispuesto a rendir todo para obtener tu novia? Are you willing to give up all the glory you have in heaven and become a man? ¿Estás dispuesto a dejar toda la gloria que tenés en el cielo y convertirte en un hombre? To be rejected, to suffer, and yes, to die as a slave. Para ser rechazado,
para morir, incluso para vivir como un esclavo y morir como un esclavo. And Jesus said yes. And he came and he died, just like Adam did. Y Jesús dijo sí, y él vino y murió, así como Adán lo hizo. And on the cross, he was pierced in his side. And out of that side came blood and water. Y en la cruz, él ¿cómo se? Le atravesaron el costado y de ese costado, de esa herida, salió agua con sangre. And from that blood, the church, the ecclesia, was born. Y de esa sangre, la eclesia, fue donde nació. And when Jesus came back alive, he was resurrected. Y cuando Jesús resucitó, He was resurrected in a garden, just like Adam. él resucitó en un jardín, así como Adán. And the first person he saw, or at least recorded, was a lady called Mary Magdalene. Y la primera persona a la que él vio, al menos lo que la Biblia dice, fue a María Magdalena. And Mary Magdalene was crying. María Magdalena estaba llorando. And he said, "Woman." And Mary ¿Qué le- Magdalene recognized him. Él le dijo mujer, y María Magdalena lo reconoció. The same name that Adam gave Eve. I'm going to call you woman because you came from me. El mismo nombre que Adán le dio a Eva, te voy a llamar mujer porque viniste de mí. Mary Magdalene was the first person to see Jesus alive. María Magdalena fue la primera mujer, la primera persona que miró a Jesús resucitar. She's not the bride. She was only representative of the whole bride. Ella no es en realidad la novia, pero es como una representación de toda la novia. God's bride, Jesus's bride, cannot be one person. It has to be millions of people together as one person. La novia de Dios, de Jesús, no es solamente una persona, sino que en realidad son millones de personas viniendo a él. So Jesus said to Mary Magdalene, "Go tell the rest of my brethren. Tell the rest of my bride, I'm alive." Jesús le dijo a María Magdalena, anda a decirle al resto de mis hermanos, de la gente, al resto de mi novia, que estoy vivo. And then he told the rest, his ecclesia, he said, "Now I want you to go and find more people to join us." Y entonces luego él fue y le dijo, ella fue y le dijo a la iglesia, él fue o ella fue. Y le dijo a la iglesia de que buscara más gente para unirse. Go to the whole world and tell them, I am now alive. I am now king. Vayan al mundo entero y díganle que estoy vivo, que resucité, que soy el rey. And if you repent, you can be part of me. Y si te arrepientes, puedes ser parte de mí. You can be part of my bride. Puedes ser parte de mi novia. And so for 2,000 years, the ecclesia has gone and done missions. Entonces, por 2000 años ahora, la iglesia ha salido y hecho misiones. And when it's all over with, which I believe will be very soon, Y cuando él regrese, lo que yo creo que será muy pronto, if we do our job, hacemos nuestro trabajo, God will have everybody he needs to make this new community, to make this new bride. Dios va a tener a todas las personas que él necesita para tener su nueva comunidad, su nueva novia. And when he comes and destroys the world and the universe and everything is burned up with fervent heat, Y cuando todo lo demás esté destruido y quemado en el lago de fuego, all that's left is Jesus on his white throne and the ecclesia, his people, standing before him.
todo lo que sobrevive o lo que queda es Jesús sentado en su trono blanco y la iglesia que está con él. We are going to be complete. We're going to be perfect and pure. Vamos a ser completos, vamos a ser perfectos y puros. There's going to be people there from every tribe, tongue, and nation. Va a haber mucha gente ahí de todas las tribus y todas las naciones. And we will rise up like one bride, like one woman. Y vamos a levantarnos, a resucitar como una sola novia, como una mujer Beautiful. hermosa. And Jesus will rise from his throne and he'll say, wow, bone of my bones and flesh of my flesh and spirit of my spirit. Y Jesús se va a levantar de su trono y va a decir, wow, carne de mi carne, hueso de mis huesos, espíritu de mi espíritu. Come, join me forever and ever and be my bride. Vení, unite a mí por siempre y para siempre, y sé mi novia. And my family, and my body, and my temple, and everything. Y mi familia, y mi cuerpo, y mi templo, todo. That's the purpose of the universe. Ese es el propósito del universo. And that's what mission is. Y eso son las misiones. That's our mission. Esa es nuestra misión. Whether you go out on the mission field or not, it's still your mission. Sea que salgas al campo misionero o no, esa es tu misión. It may be just being at home and raising your children to be part of the bride. Quizás signifique quedarte en tu casa y criar a tus hijos, y eso es ser parte de la novia. Or sharing with your neighbors and your friends. O compartir con tus vecinos o tus amigos. Or it may mean to be a missionary to Iran. O quizás signifique ir de misiones a Irán. And preaching the gospel there, and then later being arrested and killed for preaching the gospel. Predicar el evangelio ahí, quizás ser arrestado y morir por predicar el evangelio. It's all missions. Es todo acerca de misiones. And in that mission, the first step is preaching the gospel. Y en esa misión, el primer paso es predicar el evangelio. Get them through the door. Llevarlos a través de la puerta. Then repent and be baptized. Luego arrepentirse y que sean bautizados. And then get them into the ecclesia, the holy place. Y luego pueden ser parte de la eclesía, el lugar santo, where they learn to commune with God. donde están ahí en comunión con Dios. And then after they commune with God, they learn to love each other and be one in fellowship. Y luego cuando están en comunión con Dios, ellos se vuelven uno en compañerismo. And then learn how to reach out to the world and to gather more people in. Y luego Dios les ayuda a salir al mundo y traer más gente. So that's our mission until Jesus comes back. Esta es nuestra misión hasta que Jesús regrese. To preach the gospel and to disciple believers. Predicar el evangelio y discipular a los creyentes. Any questions? ¿Preguntas? I hope you got what I said. At least someday you'll get what I say and put it into your heart. Espero que puedan entender lo que dije, al menos algún día lo entiendan y lo pongan en su corazón. Having an awareness of what I just said in your heart will allow you to do missions and be faithful and not give up. Tener como la conciencia o el despertar, el estar
conscientes de lo que yo acabo de decir, en tu corazón te va a ayudar a poder ir y hacer misiones, salir y hacer misiones. A lot of people go on missions in YWAM, Mucha gente va y hace misiones and they want to do it because maybe it's exciting, there's adventure. y ellos quieren hacerlo porque es algo emocionante para hacer, It makes them feel important. porque les hace sentir importante. But you will fail, you will give up, because it will be hard if you don't remember what I just said. Pero vas a fallar, no lo vas a lograr y te vas a dar por vencido si olvidas o si no es importante para vos lo que yo acabo de decir. You see, the main motivation for missions, to stay in missions, the main motivation is La motivación principal para hacer misiones, para quedarte en misiones es: I want Jesus to have a bride. yo quiero que Jesús tenga una novia. I want Jesus to have a body. Quiero que Jesús tenga un cuerpo. I want him to have a family that he's crying for. Quiero que él tenga una familia por la que él está orgulloso, luchando. That's the only thing that should motivate you. Esa tiene que ser tu principal motivación. If you see God crying for people, that should motivate you to go to the people. Si vos ves a Jesús, a Dios llorando por las personas, eso debe de motivarte para ir a donde las personas. You will be willing to leave the 99 and go after the one sheep that is lost. Vos vas a estar dispuesto para salir y buscar a esa ovejita que se perdió. But if you go for the lost sheep, you're going to get discouraged. Pero si vas a buscar a la oveja perdida, probablemente te vas a desanimar. Have you ever tried to chase a dog or a goat? It can be or chicken, it's very discouraging. Al final del día, tratar de perseguir a una gallina o una oveja puede ser muy desanimante. They don't want to be found. They don't want to be caught. Porque ellos no quieren ser encontrados, esos animales no quieren que los agarres. And you're trying to find that lost sheep, that one stupid sheep that keeps running away from you. Vos querés encontrar a esa oveja que se te perdió y que continúa corriendo. And he climbs down a cliff, and you climb down the cliff, and you cut yourself, and you're all scraped up, and you get madder and madder and madder. Y ella se va por un precipicio, se cae por ahí, ella va por ahí, vos te vas debajo de ese precipicio y te caes y te golpeas, te raspas y te molestas y te molestas aún más y más y más. And you started out with a compassion for that sheep, but now you hate that sheep. Y iniciaste con una compasión en tu corazón por esa oveja, pero ahora la odias. You feel like, oh, stupid sheep, you don't deserve to be saved. Y vos decís, oveja tonta y estúpida, ni siquiera mereces que te salven. And you want to give up. Y te quieres dar por vencido. But then you remember that the Pero luego, master back at home is crying for that sheep. Pero luego recordás que el pastor en la casa está llorando por esa oveja. The father back at home is lonely for that sheep. El padre en casa está solo esperando por esa oveja. And you keep going because you love the master. Y entonces continúas porque amas al amo. That's the motivation for missions. Esa es la motivación para las misiones. You have to have the big picture. You have to realize what God wants. It's his mission, not ours. Tenés que tener el cuadro completo y darte cuenta que las misiones es por Dios, es por Jesús. I could stop right here and I would have said enough. Yo puedo detenerme aquí y decirle que es suficiente.
let me tell you some more details, but remember what I said is the most important. Déjenme decirles algunos detalles, pero recuerden que lo que dije es lo más importante. So let's look at some statistics. Entonces, miremos algunas estadísticas. Here's a graph. I don't know if you can see it because the lettering is real small. Hay una gráfica acá, no sé si pueden verla muy bien porque las letras son muy pequeñas. Can you see it? A little, yeah, can't- not very clear, but I can read the continents, the name of the continents, and I think that's it. That's all I can read. Okay, somehow I can't read the map. It's odd. But make sure I'm sharing. Yeah, I'm sharing, but for some reason I don't get it. You are sharing. Okay, all right. My phone is also connected, and all I do is see my face. I don't see the map, my computer. Okay, as long as you can see the map. Look at the circles on the map. The circles on the map represent how many Christians are in that continent. Los círculos en el mapa representan cuántos cristianos hay en esa parte del mundo. The big red circle is how many Christians are in Africa. Este círculo de aquí representa cuántos cristianos hay en África. There are more Christians in Africa than anywhere else in the world. Hay más cristianos en África que en cualquier otra parte del mundo. Look at Latin America. Miren América Latina. There's more Christians in Latin America than in North America. Hay más cristianos en Latinoamérica que en América del Norte. But can you see that orange, that faint orange circle in Asia? There's more in Asia than in Latin America. Ver ese círculo naranja en Asia, hay más cristianos en Asia que en Latinoamérica. Look at the graph at the very bottom. See those lines? Esta gráfica que está acá, estas líneas, The very beginning of that graph is the year 1500. el inicio de esta gráfica es el año 1500. Very few Christians during the Middle Ages. Había pocos cristianos en la Edad Media. But as the years go through, as the centuries go through, notice that the blue line, which is Europe, gets bigger and bigger. Miren, mientras pasan los años y las décadas, noten que la línea azul se hace un poco más grande. And around 1800, the blue line gets even bigger and bigger. That's Europe. Y alrededor de 1800, la línea azul se hace aún más grande y esto está en Europa. And then around 1950, it reaches its top and then it goes back down. Y luego en 1950, se hace llegar al punto máximo y luego empieza como baja. This is the number of Christians in the continent. Este es el número de cristianos en el continente. Okay, now if you look at the purple line, of course it starts in 1750 because that's when most Europeans found America. Entonces, si miran en la línea morada, en 1750, es cuando inicia, porque los europeos fue cuando vinieron. And the church grew in North America about as fast as Europe, but not as big. Y la iglesia creció en América del Norte tan rápido como en Europa. But then notice, 1950, some things changed. Pero miren en el 1950, Africa was evangelized. aquí en esta parte de 1950,
hasta África fue evangelizada and grew tremendously. y creció tremendamente. And is now sometimes bigger than all of us. Y ahora está probablemente está más grande que los otros. Okay, the yellow is Asia, and it started to grow too, not as fast, but now Asia is bigger than North America and Europe. Ahora, Asia también empezó a crecer en este mismo tiempo y no creció tan rápido como África, pero ahora está más grande que los otros continentes. And then the light green is Latin America, you guys. Luego esta de aquí, la verdecita, es América Latina, que somos nosotros. And at the same time, you started growing faster too. Y al mismo tiempo, ustedes también empezaron a ir un poco más rápido. And over the last few years, you have overtaken North America. Y por los últimos años han incluso ido más arriba, avanzado más que América del Norte. So the European countries, Europe and North America, have actually gone down since 1950. Entonces, en realidad, los europeos y los norteamericanos han ido descendiendo desde los 50. But all Latin America, Africa, and Asia, the other countries have gone up. Pero Latinoamérica, África, Asia han ido arriba, han ascendido. There are more non-European Christians than European Christians today. Entonces ahora hay más cristianos no europeos ahora de lo que había antes. O sea que los europeos no están tan cristianizados como los latinos. To show you this, back in 1900, this is about, over 100 years ago, 120 years ago. Esto fue en 1900 para mostrarles, voy casi 100 años atrás. Latin America was about 62 million Christians. En América Latina habían 62 millones de cristianos. But most Christians were in Europe. La mayoría de los cristianos estaban en Europa. The North had 82% of all Christians. El norte, ahí arriba, tenía 82% de toda la población cristiana. And the South was 18%. Y el sur era 18%. But go to 120 years later. Pero vamos 120 años más adelante. And we can see that the North now is 33% and the South is 67%. Podemos ver ahora que el norte es 23% y el sur 67%. 2/3 of all Christians are in the South. 2/3 de todos los cristianos están en el sur. This is the result of missions over the last 100 years. Este es el resultado de las misiones por estos 120 años. You might think, well, missions is done. We're finished. What? You might Can you think that repeat that we're again? finished. You might think, well, missions is done. We're finished. Oh, entonces debes de pensar, bueno, las misiones se terminaron, eso es todo, acabamos. But there is a part of the world that is unfinished. Pero hay una parte que no está finalizada. Here's a map that shows where Christians are today. Aquí hay un mapa donde muestra dónde están los cristianos hoy. The blue, the darker the blue, the more Christians. Entre más oscurito es el azul, ahí es donde más cristianos hay. You can see where you are. It's pretty dark blue.
Pueden ver que donde ustedes están es oscurito. But there's a part of the world, what we call the 1040 window, that has the least amount of Christians, the least evangelized. Pero hay una parte del mundo que nosotros llamamos la ventana 1040, esta parte de acá, que son los menos evangelizados. Okay, that's where the gospel has not spread yet. Ahí es donde el evangelio no se ha predicado todavía. This is another map that shows the same thing. The dots represent people groups. Este es otro mapa que representa, que muestra lo mismo. Los puntos rojos son los cristianos. Groups that have not been reached yet. Very few Christians in them. No, los rojos, los puntos son los donde no ha llegado el evangelio todavía. Perdón, no son en realidad todos los puntos. Representan las diferentes religiones. The largest group is Islam. El grupo más grande, como pueden ver, son los puntos rojos, es el Islam. And you can see most of them are in the Middle East, in Africa, in Indonesia. Ajá, y pueden ver que la mayoría de ellos están en el Medio Oriente, en África e Indonesia. But then you have Hindu, which is blue. Y luego tienen el hinduismo, que es el azul. Whereas Islam has about 2,000 unreached groups, Hindu has almost the same thing, but a little less. El Islam tiene 2.125 es como el porcentaje. Y pueden ver que el hinduismo también. De grupos, son grupos de Islam 2.125 y el hinduismo también tiene 1.858, es más o menos el mismo. Yes, but most of them are within one country. 90% is within one country in India. Pero el hinduismo, la mayoría, el 90% de los hindúes están en India. And then we have the ethnic religions. Those are just people that are tribal languages, just tribal people, no real religion. Y luego tenemos las etnias religiosas o grupos étnicos que no son etnias nada más, que no tienen no tienen una religión específica. And most of those are in Southeast Asia. Y la mayoría de ellos están en el sureste de Asia. And then you have the Buddhist groups. Y luego tenemos los budistas. They're the orange. Son los anaranjados. And they're mostly in Thailand and in China and Myanmar and in Bhutan and Nepal. Y ellos la mayoría de ellos están en China, en Bután, en Budapest. ¿Cuál fue la otra que dijo? En la que está al lado de India, ¿cómo? No. Nepal, yes. These are where the most need is. Acá es donde está la mayor necesidad. If you look a little closer, you can see these are the most these are the main groups that have not the biggest groups, about 400 different groups that are the most largest groups that are not reached. Si te fijas un poco más de cerca, te vas a dar cuenta que estos son los dos grupos más grandes de personas que no han sido alcanzados. The bigger the circle, the larger the group. Entre más grande es este círculo, más grande es el grupo. The very largest circles are over 150 million people, and there's about 31 that are left that need to be reached. El círculo más grande hay alrededor de 3 millones de personas y hay
muy pocas que han sido alcanzadas. You can see where the real biggest need is, and it's in India. Pueden ver, pueden ver dónde está el grupo más grande de ese libro, And in Pakistan. y Pakistán. Yes. Okay, if we look, what is the, how are we doing as far as reaching these people? That's the question. La pregunta entonces es cómo, qué hacemos para poder alcanzar a estas personas. Okay, if you kind of divide the world up into what we call world A, world B, world C, it's quite simple. World A are the most unreached peoples. That's what we've been talking about. That's red. Podemos dividir el mundo en grupo A, B y C, que es lo más fácil, así nos han enseñado para poder llegar al punto más cansado, para poder finalizar un punto más cansado. That's about 20% of the entire population of the world is the unreached people. Alrededor del 20% de toda la población mundial están los pueblos no alcanzados. So you can see it's a big group that still needs to be reached. Entonces, pueden darse cuenta que es un grupo muy grande que necesita ser alcanzado. But then the green is they've been reached, but there's not many Christians yet left. There's not many Christians. Ahora, el verde, ellos están alcanzados, han sido predicados, pero no. Ese es el mundo A, los 26 son los no alcanzados, mundo no evangelizado, mundo no cristiano, pero no evangelizado. And world C, which is the yellow, are the Christian countries. Y el mundo C son los cristianos nominales. Now, it doesn't mean that they're Christian. It may be nominal Christian or in name only, but at least they call themselves Christian. Aún cuando dicen que se llaman, son nominales porque así se nominan, así se llaman ellos, cristianos. Dicen que son cristianos, pero pueden ser un grupo de personas que no son cristianos. There's still a lot of need to do in all of it, including the yellow. There's still a lot of need to preach the gospel. Hay mucha necesidad de predicar el evangelio aún en el mundo amarillo. As there is the need to preach the gospel in Diriamba, in Managua. Así como hay una necesidad de predicar el evangelio en Diriamba y en Managua. Masai. Nicaragua, there's still a need, big need. En Nicaragua todavía hay una necesidad. But Nicaragua has Christians in it that can do and finish the job for that country. Pero Nicaragua tiene cristianos dentro que pueden hacer y finalizar la tarea de evangelizar. But the people groups in the red, they'll never hear the gospel unless someone actually goes there. Pero el grupo A en los rojos, ellos nunca han escuchado, nunca escucharán el evangelio a menos que alguien vaya. So let's look at who's going. Okay, entonces miremos a quién está yendo. Only 2% of all missionaries are going to the red. Solo 2% de todos los misioneros están yendo al rojo. They need it the most, and they get the less workers. Ellos son los que más necesitan y son los que menos obtienen. World B, that still needs workers, has 13%. El mundo B todavía necesita tarea, pero necesita trabajadores, pero solamente obtiene el 13%. And World C, the Christian countries, have 85% of all workers. Y el mundo C, que son los cristianos, tienen el 85% de todos los trabajadores. Es cierto. So it's not that they're wrong, they shouldn't be there, because World C needs them, but World A needs them more.
No es que estén equivocados porque el mundo C todavía los necesita, no es que no deberían de estar ahí, pero ¿a dónde está la mayor necesidad? So there is an imbalance. Entonces tiene que haber un balance. There's another question here. No sé Yeah. si seguro, pero conocí la campaña de que el evangelio se presenta como un producto y hay mucha gente que cree que es cristiana, pero no es cristiana. Entonces, todo ese porcentaje que dice que es mundo cristiano, o sea, muchos de ellos no son sabios porque se quedan en la parte fácil. Entonces, como estoy Sí, como verdadero, como, no sé, como Que si son tan comunes. no. Oye, como hay tanta gente que cree, pero no, porque solo se quedan como sí creo, pero no cambian, como no lo aplican. Es solo un comentario. Sí, o sea que el porcentaje se basa simplemente en gente que va a una iglesia o se basa en una aplicación. Yeah. She's saying about, like, she's asking or just making a comment about World C, on how yesterday you were talking about, ¿qué estábamos hablando ayer? De cómo presentar. About how to present the gospel and how we've been like sharing the gospel like selling a product. So she's saying, so those 33% are the ones that are true Christians, No. or are only the ones that just go to church and they say or they call themselves Christians. It's even But they're in the easy part. They don't want to pay that price. You Yeah, know what I mean? yeah, it's not the true Christians. It's those parts of the world that at least have Christians in them. Okay. Entonces, el mundo C no quiere decir que son todos los cristianos, sino esa es la parte del mundo que tiene por lo menos, que al menos tiene cristianos dentro. Nicaragua is in World C, Nicaragua está en el mundo C, but Nicaragua is not all Christian. pero no están todos cristianos. Very good. Okay, any other questions? ¿Vale? El del mundo C, todos son personas que creen, pero no están como... O sea, que si hay un seguimiento con ellos, o sea, hay iglesias y personas que están constantes con ellos, o solo son misioneros que llegaron. Espérate, ¿a dónde? ¿Cuál gráfica? ¿Allá o aquí? No, es solo son los misioneros. He's asking about the missionaries in World C. If this is just like a saying, or if you think, or if you know that for Christians there, or like if they've been followed, like if they've been discipled. I guess that's his question. Like for Okay, speak closer to the mic, Melissa, for you, and say it again, please. okay, so in the graphic of the missionaries in World C, he's wondering if the Christians there are being discipled. If people, if they're sharing the gospel, but they're also being the ones that are new Christians are being discipled. In some cases, it's like Nicaragua. Many are just going to church, but there are some places like YWAM. Hopefully, you guys are being discipled. Some are, but a lot of people aren't. Uh-huh. Entonces dice que en algunos lugares, como acá en Nicaragua, pues, es como espera que hayan personas que están discipulando, como por ejemplo nosotros acá en Cancún, esperamos de que él espera que estemos discipulando, dando un seguimiento, pero que en algunos lugares. Sí, es que también se puede dar por ejemplo, dos países de cada de esos tres que están ahí. O sea, de las personas, de los países que, por ejemplo,
del mundo C, dos países que representen eso, del mundo otro país. Para así por lo menos tener a dónde es que Pero, okay. He wants to know if you can share at least two countries in World A, B, World A, World B, and World C that are into those worlds. Muy bien. That's very good, Luis. Good idea. World A would be like North Korea. Corea del Norte en el mundo A. You know, it's not just a country, it could be a part of a country. These are people groups. But so it'd be like many people groups in India, whole tribes, whole languages that don't have any gospel hardly at all. There's just very few Christians, you know, less than 1%. No son solamente países, no es solamente los países representados acá, sino grupos étnicos o grupos de personas. Por ejemplo, él está hablando acerca de Corea del Norte ahorita. Puede haber un grupo étnico, un grupo dentro de Corea del Norte que no ha sido alcanzado. Lo mismo que en India, pueden haber muchos grupos que no han sido alcanzados. And World B would be countries like Thailand or China. There's lots of Christians, but a lot of people don't even know about Christ. I mean, it's very unreached, but there are Christians there. En el mundo B puede estar Tailandia o China. Hay muchos cristianos ahí, pero hay mucha gente que no son verdaderos cristianos, no conocen acerca de Jesús. And then World C is like Nicaragua, but all of Latin America, all of North America, all of Europe is World C. Pero en el mundo C, toda Nicaragua, Latinoamérica, Sudamérica, Norteamérica, Europa, todos esos países están, o ese continente está dentro del mundo C. Comprende? Entiende? All right. Okay, if you think of more questions, you can stop me later. Okay, si tienen más preguntas pueden detenerme. You mute yourself. You mute yourself. Okay. I don't know what happened there. Can you hear me now? Yes. Okay. All right. Okay, this slide here shows that the area that's the most needed, where all the unreached people groups are also the most difficult. Okay. Esto es para tu cabecita también. Todo esto aquí es la área de los no alcanzados. Este mapa muestra esta área de acá son los no alcanzados y son también los países más difíciles para entrar. This is where the persecution is the hardest. The red is where the most of the persecution is. Y lo rojo, o lo más difícil, es donde hay mucha persecución. So most of them are in the place where there's not many Christians, and that's why it is difficult to go. Entonces, la mayoría de estos lugares es donde no hay cristianos o no avanzados, y es muy difícil de ir porque hay persecución. And that may be one reason why there's so few missionaries there too, because it's difficult to go. Y esa puede ser una razón principal por la que es muy difícil ir, por la que no hay muchos misioneros ahí, porque es difícil de ir. I told you the first day that the anointing to finish the mission, to finish the Great Commission, the anointing is on Latinos. Yo les dije el primer día que les enseñé que la unción para terminar la gran comisión, para predicar el evangelio, está en los latinos. But what's left is the difficult areas.
Pero lo que hace falta son las áreas más difíciles. The tropical islands with coconut palms and beaches are all taken. Sorry. They're all Christian. Todas las islas bonitas con las palmeras y los lugares más tuanes ya están amenazados. So if you have the job to finish the job, you've got the most difficult part to do. I'm sorry. Entonces, si vos tenés el trabajo de terminar el trabajo, se te otorgó o tenés la parte más difícil para hacer. Lo siento. But if you will pay the price and do it, you have the best reward as well. Pero si vos pagás el precio y lo haces, obtenés la mejor recompensa. And I believe you guys can do it. Yo les animo que lo hagan. And as your grandpa, I'm going to help you do it. Como tu abuelo, te voy a ayudar. Okay, there are three main blocks we've already talked about, three main religions. There's the Muslim, the green, the Hindu, the red, and the Buddhist, the yellow. Ya hablamos de los tres bloques religiosos o los tres religiones más grandes, que son los hinduistas, los musulmanes y los budistas. That's about 2.5 billion people. Es alrededor de 2,5 millones de personas. That's about 50% of all the people in the world, just in these three religions. Ese es alrededor del 50% de toda la gente del mundo. So let's look at these three religions. I'm not going to go in detail. You can read about that yourself online. Entonces vamos a ver estas tres religiones. No voy a ir profundamente, pero pueden ustedes investigar en el internet un poco más. Let's look at Hinduism first. Tenemos el hinduismo. And I hopefully will not get in too much detail. So, because we don't have the time. But basically, go ahead. Vamos a ver un poco de esto, no vamos a entrar en muchos detalles, pero voy a tratar de darles lo más importante. As we've seen on the map, Hinduism is basically in India. Ok, básicamente el hinduismo está en India. About 90% is in India, but you can see on the pink colors, there are a lot of Hindus in other places as well. El hinduismo básicamente está en India, pero pueden ver en esa parte de aquí que hay otros países de Asia donde hay hinduismo. You'll notice that Venezuela has more Hindus than any other place in Latin America. Acá también, en esa parte de acá, pueden darse cuenta que Venezuela tiene más hinduismo que en toda Latinoamérica. And as Hindus are about the most needy, the most needed people, they need the most missionaries. Los hindús son los más necesitados porque el mundo que necesita más misioneros, la región, perdón, que necesita más misioneros. And if you are called, if you feel called to reach the Hindus, the blessed place to learn about it is in Venezuela. The best place? Yes, because there's more, you can see Venezuela there has more Hindus than a lot of other places other than India. Y si soy llamado para no sé, al grupo, a los hindúes, el lugar más fácil para vos, para acceder, es Venezuela, porque de Latinoamérica tiene es el país que más hindúes tiene. Okay. So it's a good place to go because they speak Spanish. So you can talk to Hindus in Spanish. It's a great opportunity. Entonces es el mejor lugar para ir porque ahí es donde hablan español. Año que viene no para ir.
Okay, it is also the oldest religion. It's about 4,000 years old. Es también la religión, es la religión más antigua, alrededor de 4,000 years. Yes, or more. 4,000 años o más. It's basically the same type of religion as the Roman or Greek pantheon religions. Es básicamente como el mismo tipo de religión de los romanos. It's basically idol worship and with many gods. Ellos básicamente adoran otros dioses. The whole world used to have this type of religion. Todo el mundo solía tener este tipo de religiones. And so that way, Hinduism is not really one religion. It's kind of like a group of religions. Entonces, el hinduismo en realidad no es como un tipo de religión, sino varios tipos de religiones porque tienen muchos dioses. They do see them. They do have one main deity though. His name is Brahman, and he's many-faced, and he's kind of more like this the main one. Though there are many other gods and goddesses. What's the name of this one? Brahman. 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 Okay, so tienen un dios principal, este de acá que tiene diferentes caras. Es como el principal de la religión hinduista, se llama Brahman. He's more of the deity that contains everything, the whole world. Everybody's part of Brahman. He's not really a person. He's just he's everything. Él es más como este tipo de deidad que abarca todo, porque tiene diferentes caras, diferentes rostros. Entonces, cualquier cosa, como es la principal, puede abarcar todo lo demás. But they have many other gods. Some are more important than others. Pero tienen muchos otros dioses, algunos más importantes que otros. You may have heard of some of them. One of them is called Vishnu. O quizá escucharon acerca de Vishnu. You probably heard of Vishnu and Shiva. Quizá escucharon acerca de Vishnu o Shiva. Those are probably the most well-known ones. Esos son parte de los más conocidos. They also believe in reincarnation, which means you don't go to heaven when you die, you just get reborn as something else. Ellos también creen en la reencarnación, que significa de que no vas al cielo, sino que tienes un ciclo de vida. They don't have much hope because unless you're really good, you're going to go down. You may be born as a cow or an ant next time. You never know. Ellos no tienen mucha esperanza porque a menos que hiciste bien en tu vida, si no hiciste bien, vas para abajo o reencarnarse en una vaca. And they have a caste system, different levels. And you could be reborn going up in the caste or going down in the caste system as well. Y ellos tienen un sistema de casta de que puede significar como una recompensa para vos. Si hiciste bien tu trabajo, probablemente vas a ir a una casta más alta. Pero si hiciste mal, vas a ir a una casta. Vas a reencarnar en alguien de una casta baja. And to the Hindus, salvation means to get out of that circle of reincarnation. And finally, you get to be part of Shiva or get part of the spirit world, and you don't have to be reincarnated anymore. For a Hindu to be Christian, to become a Christian? Yeah, it's called moksha. It's a salvation means to end the cycle of rebirths, end the cycle of reincarnation. Y para un hinduista, la salvación significa, el significado es como terminar el ciclo de la reencarnación. O sea, salir de ese ciclo de reencarnación. Okay, and there's many different sects. Like I said, almost every family is kind of makes up the religion as they want it. You know, they may worship these 5 and your neighbor worships another 5 or something like that. Y como mencioné antes, probablemente ellos tienen diferentes dioses, entonces
cada familia, cada vecino adora a un Dios diferente. They have two main symbols. The one on the left is called Om. Tienen dos símbolos diferentes. El de la izquierda, o creo que el allá, es Om. It's more of a sound. It's like a sacred sound that if you say it, you can meditate it. So you can maybe, go ahead, I'm sorry. Es más como un sonido, que si haces el sonido de Om, es como que puedes meditar. You know, they meditate is big, is because the more you meditate, the more you can get better karma. Entre más meditación puedes lograr, puedes obtener un mejor karma. And when you meditate and you can say, it's usually you hear them say, Om, Om, Om. That's their way of meditating. Y cuando están meditando, básicamente los puedes escuchar hacer Om, Om. It's part of yoga. Ajá. Yoga is a way of meditating. It's not just exercise, it's meditating. Es parte de la yoga. Yoga es una manera de meditación, no es solamente ejercicio. The other symbol is a swatch sticker, and that is just the symbol for luck, but it's their most common symbols. El otro símbolo es uno de los símbolos más comunes. They have many sacred books, not just one Bible, and they don't have many famous people, but not just one person like Jesus or Muhammad. They don't have one founder or one person they follow. Ellos no siguen a una persona en específico, no tienen una Biblia en específico, tienen diferentes libros y diferentes personas a las que ellos siguen. No como, ¿cómo se llama Muhammad? Mahoma. No como Mahoma o Jesús, sino que siguen a diferentes personas. Okay, and it's very similar to Buddhism because Buddhism came out of Hindu. Este es muy similar al budismo, porque el budismo salió del hinduismo. Buddhism, though, does not have a caste system. El budismo no tiene un sistema de casta. A caste system is the highest caste or the ruling class, and then you have the warrior class, and then you have the skilled class, and then you have the unskilled class. En el sistema de casta tenés a la realeza, a los soldados, luego tenés a los siervos y la casta más baja que son los importantes. And they also don't, Buddhists don't really believe in different gods. In fact, they kind of see humans as the most important. We'll talk about that later. Y en el budismo ellos no creen en un Dios en específico, sino que para ellos el humano es el Dios más. Here's some pictures, more pictures of the Hindu people. Tengo más fotos de los hindúes. And they're very varied, very different. Son muy diferentes todos. They believe that this is in the Ganges River. You can get, it's holy. Ese es el río Gandhi, donde ellos piensan que es santo. It's very demonic. But the people are very desperate to find peace. Esta gente está muy desesperada para encontrar paz. They believe that everything's sacred. So that a lot of Hindus will not even eat meat, especially cows, because it may be your grandma that just died. Ellos no comen carne, no comen carne principalmente a la vaca, no la matan, no se la comen porque piensan de que si la matan probablemente te vas a comer a tu abuelita.
porque reencarnó. Pues también es una de las diosas más importantes. Many different gods, many different ceremonies. Ceremonias diferentes, dioses diferentes. They also worship in temples. They have many different temples called mandirs. A mandir is a temple. Ellos también adoran los templos, tienen muchos templos diferentes que se llaman mandirs, no sé cómo se traduce eso. And even though they may worship, and most of their worship is burning incense and candles, or giving food, or oil, or flowers, that's their worship. It's bowing down and giving something. Y su estilo de alabanza es más que todo como quemar incienso, quemar candelas, traer comida, traer flores. Ese es el estilo de alabanza de ellos. But they have many shrines everywhere. Some to one god, some to many gods. Ellas tienen diferentes tribus en todos lados. Algunos adoran unos dioses, otros dioses. And many of these temples are dedicated to one main god. Each temple is a different god. Cada templo es un dios diferente. Cada templo está dedicado a un dios diferente. But you can worship God even anywhere, in your home. And many Hindu people have little shrines within their home. Shrine. Ellos tienen, puedes adorar a tu Dios desde tu casa. Aún dentro de la casa ellos tienen como, es como un altar, un pequeño altar para los dioses. The Hindus, it will take a lifetime to really understand Hindus. Sorry, what you said? It will take a lifetime to really understand Hindus. There's so much to learn. They're so complicated. Como toda la vida entera, te tomaría toda tu vida para poder entender a los hindúes porque son muy complicados, es muy difícil de entender. Yeah, their artwork kind of shows it. Okay. All right. Any questions of Hinduism? ¿Preguntas del hinduismo? ¿Tienen Biblia? No, el libro, porque tienen varios libros. ¿Quién escribió ese libro? O sea, para ellos, ¿quién? You remember how you mentioned that they don't have a Bible, they have different books? Who Yes. wrote those? Oh, they don't know. But there's usually, these are individual people from thousands of years ago that are always mythical people, poets, teachers, enlightened ones, people that have probably are now out of the reincarnation cycle. Ellos no saben quiénes escribieron esos libros, pero probablemente fueron poetas o personas antiguas que escribieron acerca de los ciclos o acerca de la reencarnación. Entonces, todos estos libros hablan acerca de eso. There are a lot of Latinos going to India now. I have a friend called Ricardo. He is doing a ministry that's really doing great in India. Hay muchos latinos que están yendo a India ahora. Él tiene un amigo que se llama Ricardo y está ahí en India haciendo un ministerio que está dando grandes frutos. Yeah, if You we know, ever, huh? our DTS went to India 2 years ago, and it was like we were like 8 Nicaraguans going to India. We worked with a YWAM contact there, so it was really neat. Yes, yes. Well, you could probably teach this better than me then. I have never been to India. I have quite a few, I've met and witnessed to Indians, Hindus, but mainly I've only been to Muslim and Buddhist countries. Oh, yeah, that was a really cool experience. I would like to go back there. Yeah. One day, maybe next year.
Well, I'm hoping that someday in Nicaragua we could have an advanced school for missions, like a school of frontier missions or something. That's usually the school I teach in, That would be cool. and we can learn more about this later. Yes, that would be nice. I would like to have Ricardo and other people, other Latinos who are over there now to Skype in, and they should teach this more than me. Oh yeah, that would be cool. But that's another school for you guys later. Yeah, we'll do that at school later. All right, let's go to Buddhist. Okay. Now, a lot of people, go ahead. No. Go ahead. A lot of people think that Buddhists are the same thing as Hindus, but they're not. Mucha gente piensa que el budismo es casi lo mismo como el hinduismo, pero en realidad no. And a lot of people think what they do is they worship Buddha, but they do not. Y mucha gente piensa que lo que ellos hacen es adorar a Buda, pero en realidad no. You may see statues of Buddha, usually of gold, and they're bowing down to it, but they say they don't worship it. Ustedes quizá pueden ver una estatua de Buda, quizá de oro, y ellos como que hacen votos o saludan a la estatua, pero en realidad no la están adorando. They say they don't believe in any God or follow any man. Ellos dicen que no creen en ningún Dios o que siguen a ningún hombre. Buddha was just the one that came up, that was the first one to reach enlightenment. Buda fue en realidad el primer hombre, la primera persona que encontró o alcanzó el alumbramiento. About 500 years before Christ, he lived. Y él vivió alrededor de 500 años antes de Cristo. And he found how to get rid of suffering. Y él encontró la manera de cómo deshacerse del sufrimiento. Through letting go of pleasures and comforts and money and material things and meditating. A través de las cosas materiales, del dinero y de la meditación. So when you see people burning incense or bowing down to these statues, they say they're only meditating, they're not worshiping. Entonces, cuando miras a personas que están quemando incienso alrededor de esta estatua o están sentados meditando, en realidad lo único que están haciendo, ellos dicen que es meditar, no es adorar a Dios. Yeah. Buddha started in North India and very close to Nepal. El budismo inició al norte de India, muy cerca de Nepal. You can see the dark red there. Pueden ver el punto rojo. But it has spread all through India and China and down into Indonesia, the middle, and so on. This is the heartland of Buddha. Pero se ha esparcido por todo India, Asia y en Indonesia, en toda esa parte de acá, China. China, Tibet, Thailand. Is there a question? No. I'm just reading the name. All right. Buddha he received enlightenment under a tree by meditating, and so he became enlightened before he even died. Okay, so Buda fue alguien que recibió como el alumbramiento debajo de un árbol a través de la meditación, aún antes de que él muriera. Entonces él alcanzó el alumbramiento antes de morir. And to be enlightened is to not suffer anymore. Y el hecho de estar alumbrado, tener alumbramiento significa no estar sufriendo, no tener más sufrimiento. By not being attached to this world and anything, not worrying about anything. En el hecho de no estar apegado a nada, ni a nadie en este mundo. You get that by meditating. Y haces eso a través de la meditación. And by doing good things.
y haciendo cosas buenas. You get, like in Hindu, you get good karma. Así como en el hinduismo obtenés un buen karma. And so if you really get enlightened, then when you die, you don't come back. You just become part of the universe. Entonces, si has sido iluminado cuando morís, no solamente morís y ya terminaste o vas al infierno, sino que si sos una buena persona, sos parte entonces ahora del universo. But to the Buddhist, because they don't believe in gods like the Hindus, man is at the top of the reincarnation cycle. Pero para el budismo, como ellos no creen en Dios, así como el hinduismo, esto es como la parte más alta de this is like the top of what? To be enlightened? It's like the top of the most important thing? The reincarnation cycle. If you die, being man is the highest. Okay, so para cuando morís en el ciclo de la reencarnación, ser un hombre es como el punto más alto. If the only one step above being man is to be like Buddha, where you're not reincarnated anymore, you're finally enlightened. So only man can learn to be enlightened. Entonces, solo los hombres que pueden reencarnar como quizá como Buda, solo los hombres pueden ser iluminados como mujeres. If you have bad karma, you may be reincarnated down to a demigod or even an animal. Y si tuviste un mal karma, entonces vas a ser reencarnado en un animal o en un demonio. But the goal of the Buddhist is to pull yourself up until you don't exist anymore. Pero No more suffering. el punto de un budista es el hecho de meditar tanto que puedas alcanzar el punto alto donde no tengas más sufrimiento, donde ya todo lo demás no importa. But if you're bad and if you're a wicked person, next time you die, you'll be down to a demigod or down to a demon or down to even an animal or down to hell. Pero si no fuiste una buena persona, entonces cuando morís, probablemente podrías convertirte en un demonio o un dios maldito o en un animal o incluso ir al infierno. So it's not really a religion about a God. It's more like humanism, where you pull yourself up it's your own power that gets you higher and higher. Entonces, en realidad no es mucho acerca de un Dios, sino este tipo de religión es más como el humanismo, que se trata acerca de vos, como vos mismo podés empujarte lo más alto y lo más alto y lo más alto. It takes hundreds of lives to get to the top. Y toma cientos de vidas de años poder llegar hasta el tope. Okay, here's some more pictures. Here's another picture of Buddha. The children become monks as well as adults, but monks doesn't mean you're holy. It just means you're spending your time learning and seeking spiritual things. Entonces los niños también pueden convertirse en monjes, pero los monjes budistas no quiere decir que son santos, sino que están en busca de las cosas espirituales. And as a boy, if you become a monk, you bring honor to your family, you bring karma to your family. Everything is karma. It's like a credit score. It's the more karma you get, the better off you'll be. Y si como un niño te conviertes en un monje, traes como un buen karma a tu familia, es como el orgullo. Entre más monjes, como así espiritual sos, obtenés un mejor karma. Por eso es que ellos hacen buenas obras. Son caritativos. Y si hablan con uno de ellos, hablan muy bonito. Their temples are very similar to the Hindus,
except that they really are extravagant as well. I mean, they're a lot of gold. Los templos son muy similares a los templos de hindúes, pero son más extravagantes, hechos tienen mucho oro. These are some very ancient ones. Son viejitos, antiguos. Mira, ese que está, ¿no? And one of the most well-known Buddhists is the Dalai Lama from Tibet. Y un budista muy conocido es el Dalai Lama. Where is he from? He's actually from Tibet, but because the Chinese, he had to run for his life, or he's living in India right now, but he is considered the man that they admire the most. Él es considerado el hombre al que admiran más. Actualmente está en India, pero él es de China. They believe that the Dalai Lama is the reincarnation of someone that is almost made of the other Dalai Lama beforehand. In other words, the Dalai Lama gets reincarnated as a Dalai Lama every time. Ellos creen de que este hombre, el Dalai Lama, es como la reencarnación de otro Dalai Lama que murió y reencarnó en el como es como lo más alto que ellos pueden reencarnar. Buddhism seems really cool, especially to Western people. It was really big during the hippie days. Para como los occidentales, el Dalai Lama podría ser como una de las personas más humanistas. It's because it's humanistic. You don't have to believe in a God. It's all up to you to make yourself better. Porque si sos humanista, en realidad no tienes que creer en ningún Dios. Todo depende de vos si sos como lo más tuanes. So Buddhists tend to be very proud people. Entonces los budistas son personas muy orgullosas. They look down on all other cultures because they see themselves as like the top of all cultures. Ellos miran a las otras culturas como con menosprecio porque ellos se miran como lo más alto de la cultura. They're the closest to enlightenment. Están muy cercanos al alumbramiento. And a lot of Western people have taken on Buddhism and Hinduism because it allows you to be your own God, to be your own Lord. Muchos occidentales se han convertido al budismo, al hinduismo, porque les permite, no es como que deben tener otros dioses, sino que les permite a ellos mismos ser sus propios dioses y forzarse a ellos mismos a ser los mejores. I don't want to get into too much of the theology. It's very complicated, but everything's in a cycle, in a circle. No conozco mucho la teología de ellos, pero para ellos todo es un ciclo, en un círculo. They believe everything needs to be in balance with everything. Ellos creen que todo tiene que estar en balance con todo. Never extreme on one end or the other. Not really ever really angry or not ever really happy. Everything needs to be calm. That's their goal. Ni un extremo ni el otro. No está muy enojado o muy triste. Todo tiene que estar balanceado. To reach a Buddhist for Christ is difficult because of that. Para alcanzar como el verdadero. They have a hard time believing that you have anything better than that they have. Es muy difícil por eso. You have the what? Sorry. They don't have anything better. You don't have anything better to give them than they have already. No tenés para poder como poder alcanzar un budista es muy difícil porque no tenés algo mejor que darles de lo que ellos ya tienen. But there are many Latinos in Buddhist countries, especially Thailand. Pero hay muchos latinos en los países budistas, especialmente Tailandia. My friend Jose from Diriamba, I told you about,
It was a missionary to Thailand, to the Buddhist. Mi amigo José, mi amigo misionero que les conté, él fue un misionero por muchos años en Tailandia. I wanted him, he was supposed to teach this class, but he was busy doing something else. Él debía de haber estado enseñando esa clase, pero estaba ocupado haciendo algo más. But Jose was able to allocate or put many Latinos, especially Brazilians, into Thailand. Pero José fue una de las personas claves que ayudó incluso a muchos latinos brasileños para llegar a Tailandia. His main mission, his main ministry is to help Latinos get over there. Su principal misión es ayudar a los latinos para que lleguen hasta allá. And the Latinos among the Buddhists are doing really good. Los latinos entre los budistas están haciendo un buen trabajo. Far better than Western missionaries. Mucho mejor que los misioneros occidentales. And I don't have time to tell their story, but just believe me. Tengo tiempo para contarles muchas historias de los mismos. Okay, the last, any questions about Buddhism? ¿Alguna pregunta acerca del budismo? What about the women in Buddhism? The women are not, unlike the Islam, they're not that bad off, but they do see women as lower than men. They see women as well as the men. As lower than men, a little bit, but not too bad. They're treated fairly well. No son tanto como. They don't really see the need to divide by anything. It's No. all that's No. what. Go ahead. No miran a la mujer como el Islam, pero sí la miran menos que el hombre. And they don't really have a concept of sin either. It's more of a, this is helpful or not helpful to your karma. Ellos tampoco tienen un concepto acerca del pecado. Ellos es como, esto que estás haciendo te puede ayudar o te puede ayudar a tu karma. So for that reason, they kind of accept everything. Por esa razón, ellos aceptan todo. It's why you see in Thailand a lot of prostitution, a lot of what they call lady boys, which are boys that try to be men. I mean, men that try to be like ladies. A lot of homosexuality. They're okay with all of it. Ellos cuando vas a Tailandia puedes ver muchas cosas como prostitutas o ellos les llaman lady boys como chicas, chicos que son chicos queriendo ser mujeres. Hay muchas cosas que ellos hacen. They're okay with drugs. They don't criticize anybody for anything. Ellos están bien con las drogas, no critican a nadie por nada. But they do believe that some things help you better than others to have karma, and so you can reincarnate higher. Pero ellos sí creen que unas cosas te pueden ayudar, unas cosas son mejor o peor que otras, porque ellos creen en el karma, y entonces el fin del karma es llegar al alumbramiento, a la iluminación. All right, Islam. Islam is the largest of the three religions other than Christianity. It's the second largest religion. Islam es la religión, la segunda religión más grande después del cristianismo. They're about almost 2 billion, 1.8 billion people. Ellos son alrededor de 1.8 billones de personas. Islam actually, I think, came out of Christianity, probably even at least as a response to fight Christianity. El Islam nació del cristianismo. So, go ahead. So it's the newest of all the religions. Islam? Yes. Islam es la religión más nueva de todas las otras religiones.
It was started by a man called Muhammad. Inició con un hombre que se llama Mohammed, ¿cómo es? Mahoma, In Saudi Arabia. en Arabia. And he started his own religion, very similar to the Jews, that there's one God, and but he's the last prophet. Él inició su religión muy parecida a los judíos, como creyendo en un solo Dios, pero él es el único profeta. But Islam, they respect all the other prophets and all the other writings, the Jews, the Christians. They don't respect the people. They'll kill them. But the religion itself, the books, Jesus, he's a good prophet. Ellos respetan a otra religión, respetan a Jesús como siendo un buen profeta, respetan a los otros dioses, pero en realidad no respetan a la gente porque los matan. They just see themselves as the last prophet, the last religion that is better than all of them. Ellos se miran a ellos mismos como los últimos profetas, la última religión que es como la mejor de todas. But they claim they respect the teachings of all of it. Pero también tratan de respetar las enseñanzas de todos los demás. Their name, Islam, actually means submission to the will of God. Islam en realidad significa sumisión al buen Dios. So therefore, when you preach the gospel to the Muslims, Por lo tanto, cuando predicas el evangelio a los musulmanes, they will accept and understand when you preach the lordship of Jesus, the lion. ellos van a aceptar y van a entender cuando les hablas acerca del señorío de Cristo, de León. In fact, their biggest criticism of Christianity, they see it as weak, as shallow, as soft. Y de hecho, ellos critican a los cristianos y miran como la sumisión cristiana como algo débil, algo frágil. And probably it is the way we live it. Y probablemente es la manera en la que vivimos. But they would understand that Jesus, the main way to evangelize the Muslim is to say, you're not supposed to submit to Muhammad, you're supposed to submit to Jesus. He's the Lord of Lords. Pero, me perdí. Ajá, pero ellos entenderían que si les predicas el evangelio, quieres decirles de que no tienen que seguir a Mahoma, sino que tienen que seguir el señorío de Jesucristo, porque entienden bien el término de señorío. So but they see God as harsh and angry all the time. Pero ellos miran a su Dios, Alá, como duro, como enojado todo el tiempo. And so they obey him out of fear. Entonces ellos obedecen por medio del temor. That's why the love of God is so powerful with them. Por eso es que el amor de Dios es tan poderoso para ellos. To see us love each other or see us love them is very impacting. Ver que nos amamos el uno al otro o cómo libremente les amamos a ellos es muy impactante. But they need to see more than love. They need to see submission to Jesus. Pero ellos necesitan ver más que el amor, ellos necesitan ver sumisión a Jesús. They believe Muhammad, even though he's the best prophet, is dead and buried and won't come back. Ellos creen en que Mahoma, aunque está muerto, el profeta va a regresar. But Jesus, they do believe, will be coming back. Pero Jesús, Jesus what? Jesus will be coming back. They do believe that. They believe he's alive. Ellos también creen que Jesús va a regresar, que está vivo. So it's a lot easier to tell them that he is now the ruler of everything.
Entonces es bueno decirles de que Él está vivo y Él está gobernando sobre todo. But the hardest thing they have to believe is that he died on the cross. Pero la cosa más difícil, lo que más les cuesta a ellos creer es que Él murió en la cruz. Because they don't have a concept of somebody paying the price for somebody else. They just can't understand that. Pero ellos no entienden el concepto de alguien más pagando o muriendo por ellos mismos, por ellos. Ellos entienden el concepto de matar a los otros, matarse uno al otro. And they have a hard time understanding how God sent his son. Even having a son is very confusing for them. Es muy confuso para ellos el hecho de entender de que Dios mandó a su propio hijo. Incluso es difícil para ellos que entiendan que Dios tenía un hijo. And if Jesus is God, how can God die on a cross? That doesn't make sense for them. Y si Jesús es Dios, ¿cómo puede Dios morir en la cruz? Eso no hace ningún sentido para ellos. But they don't have to understand all that to accept Jesus. Pero ellos no tienen que entender todo eso para aceptar a Jesús. Because Jesus is now the King of Kings and he's coming back. Porque Jesús es ahora el Rey de Reyes y Él va a regresar. And I'm finding the best way is to challenge them. If Jesus is coming back, then why aren't you submitting to him? Y yo creo que la mejor manera para que nosotros les hablemos a ellos o les retemos es el hecho de que si ellos creen que Jesús va a regresar, entonces ¿por qué no te sometes a Él? He died and he rose again, and now he is the king. Obey him. Él murió y resucitó, entonces Él está vivo porque no le obedeces. And so the Muslims are in some way the most difficult because the whole religion is kind of based on fighting Christians. Entonces, el Islam en realidad es algo difícil porque toda su religión está basada en luchar, pelear en contra de los cristianos. And so they naturally assume that you are an enemy. Entonces, asumen fácilmente de que sos el enemigo. They call us the white devil. Ellos nos llaman el diablo blanco. That's why you Latinos are the best to go to them. Por eso es que nosotros los latinos somos los mejores para ir a ellos. They don't see you as a white devil. Ellos te miran como el diablo blanco. Only Americans. Solo a los americanos. We've failed in reaching them. Nosotros fallamos a la hora de alcanzarlos. But they are very close to the gospel. Pero están muy cerca al evangelio. But they need someone they can accept the message from. Pero ellos necesitan alguien de quien puedan aceptar el evangelio. And I know many, many Latinos that are reaching the Muslims. Yo conozco muchos latinos que están alcanzando a los musulmanes. And there needs to be hundreds more. Pero necesitan ser muchos más. And the anointing of God is on you to do that. La acción de Dios está sobre ustedes para que lo hagan. So you need to pray where you should go if God wants you to go. Entonces, les animo a orar si deberían de ir y vayan si Dios quiere que vayan. Remember, it is not up to you to volunteer. Recuerden que no depende de ustedes el ser voluntarios. A slave has no right to volunteer. Un esclavo no tiene derecho a ser voluntario. A slave has no right to do something on their own. Un esclavo no tiene derecho a hacer algo por él mismo. If we're a slave of Jesus, then we must only do what Jesus said when Jesus says it. Entonces, si somos esclavos de Jesús, deberíamos de hacer lo que Jesús nos pide que hagamos cuando Él nos lo pide que lo hagamos. The Bible says, look to the harvest. See, it's already white. Look up. Look at the harvest. La Biblia dice, miren a la cosecha, ya está lista. And that's what I'm teaching you today. Eso es lo que te estoy enseñando hoy.
I'm obeying that verse and showing you the harvest. Yo voy a obedecer. ¿Ah? Obedezco es contigo al enseñarte. Acerca de la cosecha. But you cannot, that's just so you can pray. Pero eso es más que todo para que ores And learn more. y aprendas más. And ask God, if you need me, I will go. Que le digas a Dios, si me necesitas, entonces yo voy a ir. But you can only go where and when and how God tells you to go. Pero puedes ir cuando, dónde y de la manera que Dios te diga que vayas. You must wait for God to send you. Debes entonces de esperar por Dios para que Él te envíe. I want to tell you a story that illustrates this. Quiero contarte una historia que ilustra muy bien esto. One of the best mission sending forces in all of history are the Irish Celtics. Una de los grupos misioneros más fuertes que envían misioneros son la fuerza irlandesa. ¿The what? The Celtics. Let me get the PowerPoint for that. I forgot I had a PowerPoint. One moment. There it is. Okay, can you see that? Yeah. Okay. The Celtics are an island off the coast of England. Los celtas están muy cerca de Inglaterra. These people were the first people group to come to Jesus back in about 600 AD. Este grupo de personas fueron los primeros que vinieron a conocer a Jesús alrededor de los 800 años después de Cristo. Yeah, this back in the early Middle Ages. Esto es en la Edad Media. Okay, in this graph here, the Celtics is the red where the yellow is highlighting. Los celtas son los rojos, los apostólicos están allá, como el mismo de la. On the right-hand side is where Jesus, the cross, 0 AD, all the way to about 1600 AD. I have on the screen. Entonces, la cruz es donde Jesús murió y todo esto de aquí es el tiempo del Evangelio y luego acá fue por los 500, 400 años que los celtas aparecieron. So you can see it's about 500, 600 AD that the Celtics were big. Fue acá. Okay, the Celtics, let me tell you a little bit about them so you understand. They were the ones that took the Bible and translated it and copied it during the Dark Ages when everything was being burnt down. Los celtas fueron el grupo que que tradujo la Biblia, que empezó a traducir la Biblia cuando todo lo demás estaba siendo quemado en la Edad Media. Me imagino que era cuando estaban lanzándolos al Here's a copy of one of the Bibles. This is all done by hand. One of the Bibles that they did back then. Hay una copia de la Biblia a mano que ellos hicieron, tradujeron. And they spent a lot of time copying the stories of the martyrs and about the Christian leaders, the Christian fathers. Wow, ellos pasaron mucho tiempo escribiendo acerca de los líderes cristianos y acerca de historias de los cristianos, de los líderes cristianos. They were the man that brought Jesus to them, the missionary, was a man called Patrick. El hombre que trajo a Jesús a ellos es un hombre que se llama Patricio. He was a British man who was a slave when he was a boy in Ireland,
and then went back as a missionary later. Era un hombre British de Gran Bretaña. British, irlandés, yeah, que se volvió esclavo. And he was surprised, but almost in his lifetime, the entire island became Christian. Bueno, se volvió un cristiano. Can you repeat that again, please? Okay. An unusual thing happened. In his lifetime, the entire island became Christian. En un tiempo en su vida, algo pasó en la isla donde él estaba que se volvió un cristiano. Todos se volvieron cristianos. And they would form communities of Christians. Y formaron comunidades de cristianos. These are some actual houses from those Christian communities. Estas son casas reales de esa comunidad, de estas comunidades cristianas. It was a very primitive place back then. Era un lugar muy Very satanic. Satanic. Very satanic, demonic. Oh, era un lugar muy demoníaco. But the Christians came out of that and formed these communities, and they lived together. Pero los cristianos salieron de eso y formaron comunidades y vivían juntos. And so they formed these villages, Christian villages, throughout the island, and then later on throughout Scotland and England. Y entonces ellos crearon comunidades pequeñas y se establecieron a través de toda la isla de Irlanda y Escocia, Irlanda e Inglaterra. But this is where they were discipled. Pero aquí es donde ellos eran discipulados. This is like the YWAM base of about 1,500 years ago. Esta es como una base de Jucum alrededor de 500 o 600 años atrás. They started building these on many different places, even in Europe, all over Europe. Entonces ellos empezaron a ir a todos diferentes lugares en Europa. This is how they evangelized all of Europe. Así es como evangelizaron toda Europa. You see, the church at this point had become quite dead in Rome. En Roma, a este punto, la iglesia ya estaba muriendo. So it was, the Dark Ages was very dark. Very few Christians that were really strong Christians. Era durante ¿cómo se le llama ese periodo de la historia? La era oscura. Durante la era oscura, donde ser cristiano era muy difícil. Entonces, los que eran cristianos fuertes. So these Irish Christians were one, it was like a bright light in Europe. It's the one place there was very strong and very dedicated Christians. Entonces, estos irlandeses, esta isla, era el lugar donde de verdad había cristianos fuertes, eran muy privilegiados, era como iluminados, porque eran donde estaban los cristianos fuertes. So it was the Christian missionaries from this island that started villages in Europe that made Europe Christian. Entonces, fueron estos cristianos irlandeses que estaban en esta pequeña isla que luego fueron y cristianizaron toda Europa. And because Europe became Christian, America became Christian. Y por el hecho de que Europa se volvió cristiana, entonces América, Estados Unidos, se volvió cristiana. And because America became Christian, Nicaragua became Christian. Por el hecho de que América fue cristiana, entonces ahora Nicaragua es cristiana. So these Christians here are your great-great-great-grandparents, spiritually speaking. Entonces estos cristianos acá son tus tatarabuelos. Because of their faithfulness. A causa de su fidelidad. The question is, who are going to be your children now? The question is, who's going to be your children? Who are you going to give the gospel to? La pregunta ahora es, ¿quiénes van a ser tus nietos? ¿A dónde vas a llevar el evangelio ahora? So this is their story.
Entonces esta es su historia. The Celtics lived in these villages, and they loved stories. Entonces los celtas tienen, esta es la historia de los celtas y tienen una historia de amor. And they loved being able to live in community like this, and they would spend their whole life studying the Bible and working. Y su amor inicia así, viviendo juntos y estudiando la palabra y trabajando juntos. They would, if you wanted to visit a village, anyone could come into the village. You don't have to be a Christian. Si ustedes querían venir a visitar su villa, cualquiera podía entrar, no tenías que ser cristiano para visitarles. And the biggest building, the biggest hut in the village was not a church, it was the hotel. Y la tienda más grande o la casa más grande, el lugar más grande en la villa no era la iglesia, sino era en realidad toda la villa. You could come in and you would live your life with them. Even though you wasn't a Christian, you could still live there for free. Era un hotel. Era un hotel donde podías venir y vivir ahí con ellos, quedarte con ellos gratis. It's like somebody knocking on that gate out there and saying, can I come in here and live? And you bring them in and you give them a place to sleep and you give them food and they can stay as long as they want. Anybody. Es como que alguien viniera ahorita al portón y dijera de que si podía tener un lugar donde vivir, donde dormir, y entonces nosotros le damos comida, le damos un lugar donde dormir y puede estar aquí con todo. But you would assign them what they call a soulmate, one person to pray with them at 4 o'clock every morning. Pero ibas a decidir o ibas a escoger a una persona que podría ser como tu ángel. That person was responsible to tell them about Jesus every day. Esa persona, o sea, ibas a escoger a una persona para orar por él a las 4 de la mañana y eras responsable de compartir el evangelio con esa persona. This visitor could eat with them. But he had to work with them. They would give him a job to do, but he'd have to go to all the meetings. Este visitante podía trabajar con ellos, podía comer con ellos, pero también tenía que ir a todas las reuniones. And they would teach him to pray. They would teach him to read the Bible. He'd be flooded with teaching. Ellos les iban a enseñar a orar, a leer la Biblia, y ellos iban a estar con él todo el tiempo para enseñarle. If he decided to stay, they called him as a seeker. Si él decidía quedarse con él, con ellos le llamaban, they call him what? A seeker, someone who seeks, who looks, a seeker. Un buscador, le llamaban como el buscador, alguien que está buscando. And they did not make them convert right away. You could just take your time, just learn about us. Y ellos no le llamaban como, no le llamaban así inmediatamente, sino que le daban tiempo para que tomara tiempo como en el discipulado. And when you're ready to commit to Jesus as Lord, y cuando estabas listo para comprometerte con Jesús como tu Señor, you stand up in one of the meetings, te levantabas en una de las reuniones, which they had every night, donde estaban todos, and you would say, I commit to Jesus, he's my Lord, I'm going to follow him, I belong to him. Decías, yo me comprometo con Jesús, me comprometo a seguirle, a obedecerle, lo voy a seguir. And that's how the Celtics evangelized. Y así era como los celtas evangelizaban. You see, look at me here. The Catholic Church, including the Protestant Church, they evangelize in these steps. First, okay, go ahead. Mírenme a mí, la iglesia occidental evangelizaba en estas tres cosas. Can you see me? Sí. Okay. Yes. The first thing you do is fellowship. Come and live with us. La primera cosa que ellos hacían era la comunidad. Vengan y vivan con nosotros.
Then we will disciple you. Luego te vamos a discipular. We'll tell you about Jesus. Te vamos a contar acerca de Jesús. We'll teach you to obey. Te vamos a enseñar a obedecer. And then when you're ready, you can commit. Y luego cuando estás listo, te puedes comprometer. That's how the Celtics did it. Así evangelizaban los celtas. You live with them, you get discipled, and then you commit. Vivías con ellos, te discipulaban y por último te comprometías. But we Western Christians, including the Catholics back in those days, did the opposite. Pero nosotros, los occidentales, incluyendo los católicos en ese tiempo, lo hicimos al revés. See if you agree with me. The first thing we tell people to do, you have to commit to Jesus. La primera cosa que le decimos a la gente es, tenés que comprometerte con Jesús. Then we'll disciple you. Luego, entonces te vamos a discipular. Then you can have fellowship. Entonces puedes tener compañerismo. Right? Isn't that the way we do it? Esta es la manera que lo hacemos. The Celtics did the opposite. Los celtas hicieron lo opuesto. That's something for you to consider. Es algo para que consideremos. But once they committed, then they taught them to be martyrs. Pero luego, ya cuando ellos estaban comprometidos, les enseñaban cómo ser martyrs. After a first public confession, they taught them to be martyrs, to where you die for Christ. Les enseñaban a morir por Jesús, por Cristo. I'm sorry, this is in English. The first martyrdom they called a green martyr. La primera confesión es que martyr en español es como de comprometerte a la muerte o de negarte a vos mismo, mártires. Le llamaban el mártir verde. Yeah, someone who dies for Jesus. Alguien que muere por Jesús. Okay, so a green martyr is someone who dies to their comforts and their finances. Entonces un mártir verde es alguien que muere, deja ir sus finanzas. The dream of every young Christian was someday I'm going to be a green martyr. El sueño de todo joven cristiano en los celtas era que un día iba a ser un mártir verde. And so you let go of all your money, you deny your everything, and you go off and you live up in the mountains. Entonces, le negas a todo el dinero que tenés, dejas ir todas tus riquezas y vivís en la montaña. You live by yourself and you just trust God to provide for your needs. You don't take anything with you. You just eat whatever you find. Vivís por vos mismo y solamente vivís esperando que Jesús, que Dios te provea todo lo que necesitas. You may live in these caves for many years. Probablemente vivís en estas cuevas por muchos años. You are dead to the world. All you do is study and pray. Estás muerto al mundo. Todo lo que haces es orar. These are actual pictures of where these people lived. Estas son fotos reales donde vivía la gente. The goal is to be able to trust God totally for everything. That was like the first thing you had to learn. La meta era lograr confiar en el Señor de que Él te iba a proveer todo. And then if you were very successful as a green martyr, and only you could decide that, Y luego si eras muy exitoso al ser un mártir verde, y solamente vos podías decidir eso, then the community would pick 12 people ever so often, sometimes once a year, 12 people. Y luego la comunidad entonces escogía 12 personas. And these 12 people were former green martyrs. All of them were green martyrs. They were successful green martyrs. Y estos 12 personas eran mártires exitosos. And you'd be picked to go out on the mission field as missionaries. Y entonces
eras elegido para salir como misionero al campo misionero. And you were called a white martyr. Y eras entonces llamado un mártir blanco. Here you would die to your own culture, your own language, your own country. You would go and you probably never would come back. Y aquí te convertías, dejabas sin tu cultura, tu idioma, todo lo que tenías y probablemente quizás ni regresabas. That was the dream of every young man. I want to go and be a missionary. Y ese era el sueño de cualquier joven. Yo quiero ir y ser un misionero. But first I have to choose to be a green martyr and be successful. Pero primero tengo que elegir ser un mártir verde y ser exitoso. And then maybe my ecclesia, my community will pick me to be a white martyr. Y luego, más adelante, quizá mi eclesía me va a elegir como un mártir, mi comunidad, como un mártir blanco. And many times you would get into a boat because it was an island. You had to get in a boat to go anywhere. Y por eso, y muchas veces podías obtener un bote, porque como son una isla, necesitaban un bote para poder salir. And you would then, the 12 men would sit in the boat and then they would pray. Y los 12 hombres estaban sentados en el bote y luego oraban. And in these boats, they would pray and say, God, where do you want us to go? Y en estos botes ellos oraban y decían, Dios, ¿dónde quieres que vayamos? And then they would set sail for that place. Y luego iban y viajaban hacia ese lugar. There's a story of one group who got in the boat and God told them to just throw away the oars and just coast and see where they went. Hay una historia acerca de un grupo que Dios les dijo que solo soltaran los remos, dejaran todo y para ver a dónde el barco les dirigía. They were never seen of again. They went and they were gone. No one knows what happened to them. Nadie sabe qué pasó con ellos, no los volvieron a ver. If God really told them that, I bet they went somewhere really good and they did a good job. Si Dios en realidad les dijo eso, pues entonces me imagino que hicieron un muy buen trabajo y Dios les cuidó. We'll find out in heaven. Vamos a darnos cuenta en el cielo. But the goal, though, to be a white martyr is to be a red martyr. Pero la meta de ser un mártir blanco es ser un rojo. A red one? A red martyr, yes. A red martyr is where you let go of your life totally. Un mártir rojo es donde rendís tu vida totalmente. A green martyr lets go of your finances and your material world. Un mártir verde es alguien que rinde sus finanzas. A white martyr lets go of their culture, your family, your language, your country. Un mártir blanco es alguien que deja ir su cultura, sus raíces. And you did that so you had a chance to be a red martyr, to let go of your life and be killed for Christ. Eso, por lo tanto, tenés la oportunidad de ser un mártir rojo y rendir tu vida. You say they loved the chance to die for Jesus. That's what they dreamed of. Ellos soñaban, amaban el chance o la oportunidad que tenían de morir por Cristo. To die spreading the gospel is the dream of every young man. Para morir y predicar el evangelio, ese era el sueño de todo jovencito. You see, in Ireland, the country they were at, they didn't have, nobody killed anybody for anything. They had no martyrs. En Irlanda, el lugar donde ellos estaban, nadie mataba a nadie. And so they knew that the only way they could be killed for Jesus is to go to another country that hates them. Entonces, ellos sabían que la única manera que tenían para poder morir por Cristo era salir de ahí. And this is what motivated the Celtics to go. Y eso fue lo que motivó a los celtas para que salieran. Okay. Oh, man, I had a Spanish version. I forgot to give it to you. Let me do that again. Oh, bother it.
Okay. We have the green martyrs. Entonces Can you see in tenemos, Spanish? sí, And then the white martyrs. esa es la traducción al español. And then we have the red martyrs. But let me tell you this last, to finish the story, I have 1 minute, but I'm going to go 6 minutes. Sorry. Okay. Déjenme decirles algo para terminar la historia. I'm going to tell you about one of these men. Voy a contarles acerca de este hombre, uno de ellos. This man was a green martyr. Este hombre era un mártir verde, And as a young man. como estaba joven. And he went back to this community and he lived. And every year he was hoping to be picked to become a white martyr. Y él regresó a su comunidad para convertirse en un mártir blanco. And every year he was looked over. He was not picked. Todos los años a él no lo escogían de los 12. And he became an old man and he still wasn't picked to be a white martyr, a missionary. Se convirtió y ya era un señor, ya era avanzado de edad, pero nunca lo eligieron para ser un mártir blanco. And finally, as an old man, he was picked. Y finalmente, como un anciano, él fue escogido. And he thought, my chance to be a red martyr. I'm so excited. Y él dijo, es mi oportunidad para ser un mártir rojo, estoy emocionado. Okay, so he went on the boat and they went to France. Entonces, él se fue en un bote a Francia. And when they went to France, they got to France and they were very successful. Y llegaron a Francia y fueron muy exitosos. But the Catholic missionaries that were also there, the Catholic monks, they did things a little differently. They were also in France. Pero los monjes católicos que estaban en Francia hacían las cosas un poco diferente. They were called gray monks. Ellos eran llamados los grandes monjes. Because they wore gray robes, whereas the Celtics wore white robes. No eran grandes, eran gray es gris, los monjes grises porque ellos se ponían su túnica gris. But the Catholic monks, they formed monasteries instead of villages. Pero los monjes católicos formaron monasterios y ellos fundaron los monasterios. Whereas the Celtics lived with the people and they were much loved by the people. Formaron los monasterios en los lugares donde formaron a los monjes. Entonces los celtas vivieron con ellos. And so the Catholics stirred the king of France, actually it was the queen of France, to be angry at them. Entonces los monjes católicos incitaron a la reina de Francia para que se enojara en contra de los celtas. And the queen kicked the missionaries out of France. Entonces la reina sacó a los misioneros de Francia. And they marched them to the coast. Y los llevaron hacia la costa. But this old man, he was too old to be marching. Pero este señor ya estaba muy viejito para estar como caminando, marchando hacia la costa. And on the way, he fainted. Y en el camino se desmayó. And the soldiers just kicked him into the ditch to die, and they marched on. Y el soldado lo sacó a la orilla para que muriera allá en la orilla y continuaron marchando. And this old man was by himself. Este señor estaba solito. And he came to, and he woke up. Entonces se levantó y empezó a caminar. And he didn't know where he was. No sabía dónde estaba. God, what do I do? Dios, ¿qué hago ahora? Well, I was a green martyr once, and I was by myself. No big deal.
Bueno, yo era un mártir verde, yo podía vivir por mí mismo. I had to trust God for my food when I was young. Well, I could trust God now. Tenía que confiar en Dios por mi comida cuando estaba joven. Bueno, lo puedo hacer ahora también. So he crawled out of the ditch and sat on the edge of the ditch. Entonces, escaló la montaña o el pico y se sentó a la orilla. And he waited. Y esperó. Okay, God, what's next? Okay, Dios, ¿qué sigue? You see, you can have that attitude if Jesus is your Lord and you only do what he tells you to do. Vas a estar confiado si Jesús es tu Señor y solo haces lo que Él te diga que hagas. And he waited, and eventually a farmer came down the road. Entonces él esperó y eventualmente más adelante un granjero apareció en el camino. And he said, "Old man, what are you doing in the ditch?" Y le dice, hombre, Señor, ¿qué está haciendo ahí? And the old man said, "I'm here to tell you about Jesus." El Señor le dijo, bueno, estoy aquí para contarte acerca de Jesús. And so he sat down, and the old man had a bad foot. Entonces se Bad leg. sentó y el Señor tenía la pierna dañada, mal. And so the old missionary said, "Let me pray for you." And he prayed for him, and he got healed. Entonces hombre, misionero, oró por él y se sanó. He was so excited, he became a Christian right there. Se emocionó tanto que se convirtió en un cristiano ahí mismo. He ran back to the village and got his family, and the whole family came there to talk to the monk. Regresó a la villa, le contó a toda su familia y todos regresaron a ver a este mártir. And they said, "Well, why don't you come home with us?" And he said, "No, God has me here for a reason. Until God tells me to move, I'm not moving." Dijo, bueno, ¿y por qué no te venís a la casa con nosotros? Y él le dijo, no, yo me voy a quedar aquí hasta que Dios me diga que me mueva, yo me voy a mover. And so the farmer built him a hut right there by the ditch. Entonces el granjero le construyó una chocita. And brought him food. Le trajo comida. And then he built his family a hut right next to him. Y luego le construyó a su familia un ranchito a la orilla de la de él. And pretty soon other people were getting saved. Y entonces pronto otra gente se convirtió al cristianismo. And pretty soon a new village was built right around the ditch. Y entonces rapidito toda una villa fue fundada en ese lugar al lado de él. And before this old man died, he had started 4 or 5 different villages. Y antes de que este hombre muriera, ya había fundado o iniciado 4 o 5 villas nuevas. And hundreds came to Jesus. Y cientos vinieron a Jesús. It's because of his faithfulness to go, even as an old man. Es aún por su fidelidad para ir, aún siendo viejo. And only do what Jesus tells them to do. Y hacer solo lo que Dios le diga que haga. Europe became a Christian country. Europa se convirtió en un país cristiano. And that's why you're a Christian today, because of people like him. Y por eso es que sos un cristiano hoy, por personas como él. How they sent out missionaries can teach us many different things. Muchos misioneros pueden enseñarnos diferentes cosas. And I'm going to leave you with this last slide. Voy a dejarles con esta última presentación. And this is in English. Oh, bummer. Okay, just listen to me. First, you have to, if you want to go as a missionary, you have to do a few things. Okay, si quieres ir como un misionero, tienes que hacer algunas cosas. You first have to grow up. Primero tienes que crecer. Are you connected with the ecclesia at home? In other words, are you part of a fellowship, a community in your home country? Estás conectado con una eclesía en tu casa, en tu país. Tienes una comunidad alrededor tuyo. YWAM is a good beginning.
What? YWAM is a good beginning. Ecclesia. Ucum es un buen inicio de eclesia. But it needs to be more than YWAM. You need to be able to be in a community of people that you can really fellowship about Jesus. More than just YWAM. Haber mucho más, necesitamos otra cosa mucho más que Cucum. Solamente Cucum no, tiene que ver como una comunidad, una eclesia al lado tuyo. You need to know how to be in a community of people that can hear from God and love each other and minister together. Necesitas aprender a tener una comunidad donde puedas orar el uno por el otro y vivir en amor el uno con el otro. Que te puedas ayudar el uno al otro. Then you have to have proven ministry at home. Have you won people to Jesus in Nicaragua? Y luego necesitas como tu propio ministerio en tu casa, como guiar o llevar a una persona a Jesús. Have you been able to share the gospel and then disciple people yourself? ¿Has sido capaz de ganar a alguien, guiar a alguien a Jesús y luego discipularlo? And then to be able to bring them into the ecclesia, into fellowship, and to be part of the body of Christ. Y luego poder llevarlo a la iglesia y que sea parte del cuerpo de Cristo. Then have you matured enough to endure to the end? In other words, are you able to trust God for everything? Are you a green martyr? O la siguiente, ¿será que has madurado lo suficiente para poder permanecer hasta el fin? En otras palabras, confías plenamente en Dios, que Él va a suplir, Él va a proveer todas tus necesidades. In other words, if you want to be a missionary, grow up, become mature. En otras palabras, si quieres ser un misionero, crecer, madurar. That's more important than going to mission school. Eso es mucho más importante que ir a una escuela misionera. Then you have to wait. Luego, esperar. Have you been commissioned? Has the church, has the ecclesia chosen you to go? ¿Te ha escogido la iglesia para ir? And then you need to unpack. Y luego necesitas desempacar. You don't pack for this trip, you unpack for this trip. No empacas para este viaje, sino que desempacas. The first thing you do, you have to unpack your worldly possessions, your worldly entanglements. La primera cosa que haces es que tenés un paquete de posesiones del mundo. You have to become a green martyr. Tienes que convertirte en un mártir verde. Then, are you becoming a white martyr? In other words, are you willing to give up your land, your culture, your family, your language? Luego te has convertido en un mártir blanco. En otras palabras, estás dispuesto a rendir tu cultura, tu familia. Okay, and then are you willing to be a red martyr? Are you willing to give up your whole life for Jesus? Y luego estás dispuesto a ser un mártir rojo, a dar tu vida por Jesús. When my mother became a missionary, when I was 8 years old, Cuando mi madre se convirtió en una misionera, el misionero cuando yo tenía 8 años. my family was 4 children. Mi familia tenía cuatro hijos. And the elder of my mother's church said to my mom, Y el anciano de la iglesia de mi madre le dijo, you know, if you go to New Guinea, one of your children very likely will die. y le dijo, ¿sabes? Si vas a Papúa Nueva Guinea, uno de tus hijos probablemente morirá. There's no hospitals in New Guinea, very few doctors. No hay hospitales en Nueva Guinea. You're going to be in the jungle, tropical jungle. Vas a estar en la jungla, la jungla tropical. One of your children are going to get sick and they'll probably die. Are you willing for that? Uno de tus hijos probablemente se va a enfermar y va a morir. ¿Estás dispuesto a eso? And my mother was very disturbed. Y mi madre estaba muy preocupada. But she struggled with God and she said, yes, God,
I'm willing to obey you even if I have to lose my children. Pero ella estaba luchando con el Señor y le dijo, ¿sabes qué, Señor? Sí te voy a obedecer, aun cuando uno de mis hijos pueda morir. And my parents went to the mission field, but none of us died. I'm still alive. Mis padres fueron al campo misionero y ninguno de nosotros murió, todavía estoy vivo. In fact, the fifth child was born. My baby sister was born in New Guinea. De hecho, mi hermana menor nació en Papúa Nueva Guinea. And now there's about 50 people, grandchildren and great-grandchildren. My mother, who is alive now, has 50 people under her. Y ahora mi madre tiene alrededor de 50 personas en su familia, de nietos y hijos, nietos y bisnietos. But she had to be willing to lose it all. Pero ella tenía que estar dispuesta a perderlo todo. So if you want to be a missionary, don't go because it's exciting. Go because you want to obey Jesus. Entonces, si quieres ser misionero, no vayas porque es emocionante, sino porque quieres obedecer a Jesús. Grow up and wait to be commissioned. Crecer, madurar y esperar a ser comisionado. And in the meantime, unpack from this world and be willing to give up everything for Jesus. Mientras tanto, desempacar este mundo y esperar y estar dispuesto a morir por Jesús. If you do, you may have a story similar to this white Celtic. Si lo haces, probablemente vas a tener una historia como los celtas. All right, let me pray for you.